Good morning, everyone. I'm Jay with AV News, and we're here at the AT Center for the KMF 2024. That's Korea Metaverse Festival. Lots of cool technology to see. Let's go check it out. So, coming to our first interview. Oh, perfect. I was looking at this one earlier. Hi, how are you? I'm Jay. Nice to meet you. Nice to meet you. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 여기 그 솔루션에 대해 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 여기 보니까 해변이죠? 네, 맞습니다. 저도 해변에서 살고 있거든요. 정말요? 어디 네, 사세요? 저 천진해변이요. 천진해변. 네, 이거 어떤 솔루션인가요? 여기는 강원도 강릉에 있는 강문해변이라는 곳입니다. 네. 보시는 것처럼 강문해변을 그대로 저희가 3차원으로 구현하는 것인데 지금까지 디지털 트윈 서비스들의 가장 문제는 실제 있는 공간과 3D로 만든 공간이 좀 너무 달라서 사실 실효성이 좀 부족하다라는 의견들이 되게 많았어요. 오케이. 근데 저희 같은 경우는 강릉의 강문해변 전체를 드론을 가지고 도심 스캔을 하고 그 스캔한 데이터의 실제 공간에다가 저희가 이런 데이터를 시각화하는 그런 서비스입니다. 잠깐만, 이거 영상 아닌 이거 3D 모델인가요? 맞습니다. 그래서 우와. 이 강릉의 강문해변의 지금 파도의 이 모습들을 보이시죠? 네. 이게 실제 지금 강릉 강문해변의 데이터 값을 저희가 시각화해 놓은 거예요. 그럼 파도 상태 이렇게 진짜 실제로 보는 건가요? 맞습니다. 지금 실제 이 시간의 강릉입니다. Okay, 잠깐만요. 네. I'm going to translate this really quick for you guys. I thought I was looking at a live video feed. This is actually a digital feed. And what he was talking about before is there's things now in the metaverse called digital twins. And digital twins are copies of people or things or places. But the problem with digital twins is they're not always completely accurate. So this is an accurate 3D model in real time of the actual situation of the waves right now at a beach in 강릉. 그럼 이거 어떤 기술로 만드는 건가요? 기본적으로 시각화하는 거에서 끝나는 것이 아니라 지금 우리 디지털 트윈의 가장 핵심은 전문가들은 사실 이런 데이터의 수치값들을 모두 분석도 하고 할 줄 압니다. 근데 문제는 디지털 트윈의 기술적 특성은 이 비전문가인 우리 국민들, 시민들이 이 연안 침식 이 강릉에서 벌어지고 있는 이 해변의 기후 위기를 좀 우리가 경각심을 갖게 하는 게 중요한 포인트거든요. 그래서 보시는 것처럼 좀 제가 작동해 보겠습니다. 한번 보여주세요. 예를 들면 지금 이 상태에서 변수값을 입력합니다. 예를 들면 변수값이라고 하면은 기본적으로 제가 지금 괜찮아요? 죄송합니다. 지금 아니요. 배터리가 다 떨어져서 그러는데 네네네. 네, 지금 그런 형태로 지금 되고 이 기술을 가지고 Okay. 저희가 우측에서 Perfect. 만들었던 게 He's going to show you guys really quick. 바로 보시는 것처럼 춘천의 도심 전체를 이렇게 3D 스캔을 한 건데요. 한번 자동차 한번 눌러주시겠습니까? 그럼 3D 스캔 말씀하실 때 LiDAR 기술로 하는 건가요? 네, 맞습니다. Okay, so this is basically using LiDAR to 3D scan the environment. This is also showing a simulation in the city. 네, 방금 보셨던 강릉의 강문 해변처럼 여기는 도시를 전체를 스캔을 해놓은 것이고 이 안에서 뭐 눈을 내리게 한다든지 아니면 천둥 번개를 한번 눌러볼까요? 네, 천둥 번개가 친다든지 이런 형태의 시뮬레이션은 물론이고 여기서의 핵심은 이 안에 수많은 맨홀 뚜껑과 하수구가 있습니다. 그 하수구의 데이터를 입력해서 시간당 60mm, 40mm 비가 내렸을 때 저지대가 침수되는 장면들을 이곳에서 이제 구현하는. So basically, in the case of the natural environment like the beach, it's detecting and help preventing natural disasters, or helping people prevent harm from natural disasters, and this is helping prevent things from like heavy rain as well. And it's a real-time simulation of how to use this technology using the drone here, and people can more smartly design cities or predict in order for their accidents not to happen. 이 기술 혹시 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 뭐 해외에서 쓰는 건가요? 우선은 저희가 데이터를 이렇게 시각화하는 파트는 언리얼 엔진의 도움을 좀 많이 받고 있고요. 오케이. 그 엔진에다가 올려놓은 상태에서 수많은 데이터를 여기에 시뮬레이션 하는 것들은 저희가 내부적으로 뭐 파이썬을 연동해가지고 데이터를 시각화한다든지 알고리즘을 만드는 거에 좀 집중을 하고 있습니다. 제일 중요한 부분은 이 연구진들이 그 이런 연안 침식이라든지 뭐 저희가 내년도에 만들 산불 추적하는 시스템이라든지 이런 것들처럼 이 기후 위기에 대응하는 다양한 이제 연구 논문 같은 것들이 나오는데 그것들을 이렇게 보기 좋게 시각화하는 알고리즘을 만드는 건 결국 기업의 기술력이라고 봅니다. Okay. 그러한 기술력을 저희가 보유하고 있고 앞으로 키워나가야 되는 영역입니다. This is amazing technology. Our interviews are very short. I apologize for the shortness of our interview. And the name of your company is 회사명은? 네, 더 픽트입니다. The Pict. The Pict. Really easy to understand. If you guys want to see this in real time and want more information from the expert, our interviews are short. Come check them out. This is really cool. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네.
I live at the beach, so seeing this kind of thing that can help predict natural disasters and help us humans use our environments, whether it be the city or the beach, more safely is pretty cool. They're called The Pict. Again, we have short interviews today, so if you're in Seoul, you can come check them out here in Yangjae at the AT Center. Moving on to our next interview, coming over to, where am I coming over to? Am I over here? Oh, there we are. We are coming to, easy, Pitch Solution. Hi, how are you today? Fine. 네, 처음 뵙겠습니다. 제이라고 합니다. 네. 네, Pitch Solution은 어떤 솔루션 아니면 서비스를 보여주고 있는지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 저희는 그 2.5D 그러니까 2.5 차원의 메타버스 오피스 플랫폼을 서비스하고 있고요. 저희가 20년 코로나 발생 당시부터 네. 개발을 시작해서 저희 정식 서비스는 2022년 5월 달부터 국내에서 하고 있어요. 그래서 영어나 일본어까지 다 지원을 하고 글로벌 서비스를 지금 하려고 하고 있습니다. 오케이, 그럼 제가 지금 이거 보게 되면 어떤 거 생각하냐면 Sims 같이 보이긴 한데 그럼 이거 영어로 and 일본어. This is, to me it looks like The Sims. Basically it's available in Korean, English and Japanese, and they developed this since Corona started to happen, COVID. What does it do? 이거 어떤 특징 갖고 있는지 아니면 어떻게 쓰는 건가요? 기본적으로 저희 조이 콜랩의 특징은 예를 들어 협업 솔루션인데요. 그러니까 collaboration solution. 그렇죠. 메타버스 오피스 플랫폼이라고 표현을 하지만 실제로는 그 실감 협업 솔루션이라고 볼 수 있고요. 네. 이머시브 콜라보레이션 솔루션이죠. 그래서 이제 근데 이제 그러면 다른 협업 솔루션은 어떻게 다르냐? 네. 단순히 그래픽 텍스트화된 걸 그래픽화 시켰던 부분만이 차별화된 게 아니라 가시성 있는 그 공간에서 아바타들이 딱 즉시에 보면 어떤 상태인지 뭘 하고 있는지를 즉각적으로 확인할 수 있고 그래서 쉽게 소통하고 쉽게 협업할 수 있게 하는 부분이 다른 겁니다. 네. Okay, so it's an immersive collaborative solution, and what we see here, it's not just about text and the 3D environment. It's in real time. It's showing the actual condition of each person working within the environment. 그래서 요 공간을 꾸밀 때도 아주 짧은 시간에 꾸밀 수 있도록 했어요. 예를 들면 저희가 오피스 테마라고 보통 얘기하는데 네. 여기서 이제 예를 들면은 뭐 에어비앤비처럼 이런 테마들 에어비앤비 사무실을 본떠서 1인실서부터 뭐 20인실까지 이렇게 꾸밀 수 있도록 했고요. 네. So it's not only for offices, it can be used for these solutions as well, like lifestyle, Airbnb. So it's an immersive collaborative system for multiple environments. 네. 그래서 요거를 이제 간단하게 그냥 방을 선택을 하고 그냥 공간 명칭만 쓰고 저장을 하면 공간이 만들어지고요. So basically you click different presets and it makes the environment for you quickly right away. It doesn't take a lot of time to 3D model this. 공간 배치라는 화면으로 가면 여기서 이제 그냥 간단하게 이렇게 배치가 된 겁니다. 이렇게. As you can see here, it's much like playing The Sims or like a video game system, except this is a real solution for us in the real world using the metaverse. 그래서 그리고 이벤트성 플랫폼이랑 다른 게 뭐냐면 자기 자리가 항상 있습니다. 여기에 이제 팀별로 내지는 부서별로 돼 있는 자기 자리가 있기 때문에 언제든지 쉽게 찾을 수 있죠. Okay, so basically you can also batch it. You can you can see where everyone is placed within the environment, so it's more efficient to find where the people are and collaborate and work together. 이 솔루션은 혹시 이미 해외에서 쓰는 건가 아니면 한국에서만 쓰는 건가요? 해외에서도 쓰고 있는데요. 아직까지는 초기라서 예를 들면은 저희가 미국 22년도에 라스베가스 전시회, 작년에 이제 도쿄 전시회 갔고 얼마 전에 호치민에서 전시회를 했습니다. 그래서 해외 글로벌 서비스를 하기 위해서 계속 노력하고 있습니다. 네. 네네. 그리고 만약에 어떤 사람이랑 소통하고 싶을 때는 이렇게 간단하게 클릭을 하면 요 사람하고 뭐 예를 들어 화상을 한다든지 음성 통화를 한다든지 채팅을 한다든지 간단하게 클릭을 하면 이렇게 채팅창도 열리고 바로 연결하는 건가요? 네네네. 영상까지 통화 영통까지 가능하죠. 네. So you can actually click on each avatar of the person and you can directly text them or message them. As he said before, this is a new platform, but it's already being promoted abroad. They've already done exhibitions in America and Japan and Ho Chi Minh, if I heard that correctly. 맞습니다. 그래서 이런 식으로 이제 화상을 하는 방법도 여러 가지인데요. 만약에 이 사람하고 소통하고 싶으면 이렇게 화상 회의실로 집어넣어도 됩니다. 그래서 화상이 열리면 저희가 제공하는 조이 콜랩 웹 화상이나 줌 미팅도 운영이 되게끔 되어 있습니다.
Awesome. 죄송하지만 우리 짧은 시간이 있기 때문에 여기까지 해야 될 것 같고 여기는 this is pitch solution and they have what looks like a Sims game but it's actually used in the real world in several environments and if you want more information from the expert himself come down and talk to him. 시간 내주셔서 감사합니다. 네, thank you so much. 감사합니다. Okay. Oh, coming right over to our next, I believe, Zoo-M, am I right? Zoo-M platform? OXR, our platform's 연구단 이름은 OXR이고요. 저희 Okay. she's our boss. and Hi, boss. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 어떤 솔루션이나 제품 보여주고 있는지 그 좀 정확하게 얘기하면 좋을 것 같습니다. 영어로 하셔도 되고 한국어로 하셔도 됩니다. So we are one of the demos that this all cross platform is preparing and she's going to explain all the details of our wholesome project from now. So when you finish her explanation, you can experience our demos. Okay. Yeah. So I'm going in this way. So OXR. 네. 저희 플랫폼 같은 경우에는 보통 메타버스라고 하면은 그 웹상에서 VR로 하는 그런 걸 많이 생각을 하시는데요. 네. 저희는 지금 화면에서 보다시피 현실 공간에 산업을 위해서 증강하는 이런 솔루션을 개발을 하고 있습니다. 지금 보시는 이 영상 같은 경우에는 건설 쪽은 BIM 모델이라 그래서 네. 이미 어떤 3D 모델이 존재를 하고 있거든요. 네. 그리고 시공 현장이라는 현실 공간도 있습니다. 이 두 공간에 공간을 매칭해서 실제로 시공이 제대로 되고 있는지 이런 것들을 점검하고 관측할 수 있는 그런 솔루션을 개발을 할 수도 있고요. So if I'm right, VR virtual reality, XR experiential reality, or user reality, X 어떤 들인가요? XR는? XR은 사실은 VR이랑 MR이랑 다 합친 걸 보통 XR이라고 부르고 있죠. 근데 사실은 VR은 너무들 많이 하고 있기 때문에 저희는 사실은 이쪽 현실 세계와 상호작용을 할 수 있는 MR 솔루션에 좀 더 집중을 하고 있는 그런 기술을 개발을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 네. Perfect. So basically this is an XR solution company and they're showing here that they're using VR technology not just to experience the 3D environment like gaming or such, but they're using it to help people like architects who take a BIM model and already develop 3D model into a program, and then for their clients or for them to help further develop the building, they're using the VR headset to experience the building in real time. Very cool. Where am I going next? 우리 인터뷰 너무 짧은 시간이 있기 때문에 어디로 갈까요? 이제 거기에 필요한 이제 여러 가지 요소 기술들을 개발을 하고 있는데요. 네. 그래서 아바타 기술들도 있고, 그다음에 좀 더 그 실생활 상호작용의 실감을 느낄 수 있는 여러 가지 기술들이 있거든요. 그래서 아까 궁금해하셨던 저 기술 같은 경우에는, 네. 그러니까 가상 오브젝트를 사람이 만질 때 그 네. 느낌을 줘야 되잖아요. 그렇기 네. 때문에 햅틱 기술을 또 저기서 개발하고 있어서 저희가 그 기술도 여러 가지 서비스에 붙일 수 있게 저희가 SDK로 만들고 API로 만들어서 다른 서비스를 만들 수 있게 이렇게 제공을 하고 있는 그런 솔루션을 개발하고 있다고 보시면 될 것 같고요. 궁금해하시는 햅틱을 가셔서 보셔도 네, 한번 해보고 싶어요. Okay, I'm going to talk to you guys as we move. We only have about 3 or 4 minutes per interview, so that's the VR side, so the visual side of things. But now we're going to go to the tactic side of things, where they have a haptic solution. So it's not about only experience it visually, but also experience it through touch. You're up. Yeah. Hi. We're from KAIST, Okay. and our professor, our advisor is Hang Ho-yoon. So we have 2 demos right here. Cool. So first one is framework for translating the avatar's motion into vibrotactile feedback. Okay. So when it comes to experiencing the VR concert, you get to see and interact with the performer inside the VR scene, right? Sure. So when you you've got to wear this Oh, cool. super heavy VR suit. Uh-huh. This is only for upper body right Okay, now. okay. And we have some of the little customization here. Okay. So these tactiles has like 6 ERMs, Uh-huh. and these supposed to be here in sleeves, but we moved into the shoulders Okay. so that you can actually experience the forward and backwards of Uh-huh. the avatar's motion. So Very cool. yeah, so this is the experience. So can people come here and try it out today? Yeah, sure. Okay, people, you guys can come here. I have a very short time, as I keep saying, for these interviews, but you can come here and try this out in person. As I said, they don't only have a visual solution, but also a tactile solution as well. Exactly. So this is following an avatar's movements, and I saw over here, this is like mimicking a game in some way. Yes. Yeah, so
So this is the haptic design tool for designers. So in VR, we wanted to feel something, right? Yeah. So for designer, they want some system that wanted to feel the exact same trace on hand. Okay. So we have haptic gloves. Okay. And when they wear the HMD and they can draw some lines in virtual reality, they can feel exact same haptic trace on this prototype. Wow, very cool. I understand both technologies. I think I can't do your technology justice in such a short amount of time, so I'm encouraging people to come down and try it out. My last question, is this technology, is it only being used in Korea? Is it also being used abroad? Oh, okay. So this is not commercial. This is Not yet. research. Okay. This is research prize. So this two project is already published. So maybe you can check through the literature. Perfect. So they can research through their published research papers, or they can actually come and try it out now. Of course, yeah. Thank you so Thank you much for so your time much. today. I Thank really you. appreciate it. Thank We are at OXR. Come check out their technology. We're going to swing around here. I really want to try it out. I might be back to come try this out. I really want to try it out, but we got to move on to our next interview. We are coming over now to, I'm going to get this right, App Poster? App Poster. Hi. Jay, nice to meet you. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 네. 어떤 제품이나 솔루션이나 서비스나 보여주고 있는지 좀 얘기해 간단히 주시면 일단 좋겠습니다. 설명을 드리면 네네. 저희는 앱포스트라는 회사고 진행하고 있는 상품들은 워치페이스, 스마트워치에 들어가는 워치페이스하고 크게는 스마트링 그 브링이라는 제품을 크게 두 가지를 진행을 하고 있습니다. 네. 저기부터 시작할까요? 어디부터 시작할까요? Smart. Okay, so they're doing smart watch faces and they're doing smart rings. I have a ring on, my marriage ring. I'm kind of interested in that, but first he's going to show us this. 일단은 간단하게 설명을 드리면 저희가 하는 비즈니스는 스마트워치에 들어가는 워치페이스, 보시면 이 화면은 워치페이스라고 하는데 오케이. 그것을 저희가 메인 비즈니스로 삼고 있습니다. 오케이. 거기에 덧붙여서 저희는 스마트 워치페이스에 어울리는 이런 스트랩들을 디자인을 하고 있어요. 그래서 이런 프로덕트도 저희가 생산을 하고 있고 기본적으로 지금 글로벌에서 진행하고 있지 않은 저희가 이제 워치페이스와 스마트 스트랩들을 연동한 비즈니스를 해서 패션테크라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 굉장히 국내에서 다른 브랜드들이 하지 않는 그런 비즈니스를 진행을 하고 있습니다. 그럼 혹시 애플이나 삼성 기술 쓰고 네. 그 다음에 거기 그 화면 디자인 직접 맞습니다. 하시는 거죠? Okay, so you can think it's like fashion technology. They're basically using already developed watches like the Samsung Galaxy Watch or the iWatch, and then what they're doing is they're redesigning these bands they designed directly and also the watch faces themselves to give a new look to these products. 저희가 디자인을 하는 제품들도 있지만 이렇게 칸골이라든가 메종 키친에 그리고 코카콜라 같은 다양한 콜라보레이션을 저희가 진행을 하고 있어요. 오케이. 그래서 거기에 어울리는 스트랩과 워치페이스를 저희가 제공을 하고 있습니다. 네. 그리고 저희 제품을 구매를 하시면 이렇게 카드가 있어요. 이 카드에 보면은 QR 코드가 있고요. 여기를 예를 들어 제가 한번 테스트를 해볼게요. 네, 한번 보여주세요. 네, 이렇게 태그를 하게 되면 QR 코드 인식이 되고 바로 저희의 어플리케이션에 연동이 됩니다. 그러면 여기에서 이렇게 뜨고요. 여기서 무료로 프리로 그 워치페이스를 받을 수가 있어요. 그러면 들어가서 자기 스트랩에 맞는 워치페이스를 자기가 고를 수 있어요. 구독 서비스도 가능하고 네. 약 800가지 이상 네. 1000가지에 가까운 이런 워치 페이스를 저희가 제공을 하고 있기 때문에 굉장히 재미있고 다양하게 연출할 수 있는 그런 아이템이라고 설명을 드릴 수 있습니다. 800 말씀하시죠? 800. 지금은 더 숫자가 늘어나서 800가지 이상. Okay, right now they have about 800 different designs. You can download these being digital. It's not like before where you have to physically change the watch face. You can download them. And they also are collaborating with other companies like Kangol, Coca-Cola and stuff. So if your brand wants to collaborate for these types of products, they're looking for collaboration as well. 그리고 디자이너 마켓이라고 해서 자기들이 제작을 해서 올릴 수도 있어요. 그래서 어떻게 보면 굉장히 다양하게 탄력적으로 좀 자기가 디자인을 해서 자기 기호에 맞는 것들을 디자인해서 보여줄 수 있고요. 또 한 가지 이제 브링으로 좀 넘어가서 설명을 드리자면 네. 갤럭시 링이 얼마 전에 출시가 됐고 스마트 워치에서 이제 스마트 기기에 이제 스마트 링이 아마 이제 새로운
트렌드를 좀 선도할 걸로 저희는 예상이 되고 다양한 상품이 나왔는데 저희도 거기에 맞춰서 스마트 링을 출시를 했습니다. 가장 갤럭시 같은 경우에 굉장히 가격이 비싸지 않습니까? 오라링이나 이런 부분들. 근데 저희는 굉장히 합리적인 가격으로 제공을 하고 저희의 가장 큰 장점은 아이폰과 안드로이드 갤럭시 폰까지 전부 다 연동이 됩니다. 갤럭시 링은 사실 갤럭시 폰에만 연동이 되지만 저희는 아이폰까지도 다 페어링이 다 돼서 누구든지 사용이 가능한 그런 웨어러블 기기라고 말씀을 드릴 수 있어요. Okay, so they also have the ring over here. Recently, the Galaxy Ring and other products came out. However, those are very expensive. So he made a more affordable version, and they pair with the Galaxy and the Apple products as well. We're at App Poster. 우리 시간 너무 짧기 때문에 죄송하지만 여기까지 해야 될 것 같습니다. If you guys want more information, come down and check out their products. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. We are moving on to our next interview. There's a lot of cool technology here that takes more time to explain in detail. As I keep saying, if you guys are interested in this, the metaverse, what's going on, I mean, this is the future. Come to Yangjae AT Center. We are moving on now to, I'm going to butcher this, D-Carrick? 네. D-Carrick. 네. Hi, I'm Jay. Nice to meet you. 네. 저는 김대수라고 하고요. 여기 회사는 디케릭이라는 회사고 메타버스를 구축하고 메타버스 코딩, 블록 코딩하는 프로그램을 제작하는 회사입니다. Okay. 그럼 we're here at D-Carrick and they're a metaverse coding program. 이 솔루션에 대해 조금 더 디테일하게 얘기해 주실까요? 어떻게 쓰는지, 왜 특이한지 이런 거? 네, 저희는 메타버스를 이제 학생들이나 성인들이 그냥 SS로 이제 만드는 것뿐만 아니라 네. 이렇게 이제 스크래치 기반으로 만들어진 블록 코딩으로 쉽고 간단하게 이제 직접 코딩을 할 수 있는 프로그램입니다. 그래서 이제 학생들이 뭐 우주 공간을 만들 수 있고, 네. 그리고 이제 이렇게 영어 퀴즈를 만들 수 있는 퀴즈 형식의 게임을 만들 수 있고, 그리고 저기처럼 이제 방향키를 움직여서 이제 게임을 만드는 컨텐츠를 이제 할 수가 있습니다. Okay, so basically your company is making the whole process of creating these easier. Instead of learning difficult coding that could be complex and could take time, you're using this block coding program that you guys developed to help develop things like English learning games and other metaverse games over here. Very cool. So 이거 어디로 막 B2B 파는 건가, B2C 가는 건가? 사람들이 이 서비스를 쓰고 싶으면은 어떻게 쓰는 건가요? 이제 학교에 이제 초등학교나 이제 중학교 같은 기관에 이제 주로 나가고 있고요. 그리고 뭐 학원이나 뭐 이제 다른 청소년 기관에 지금 제공이 되고 있습니다. Okay, so you're working with different schools to help the students learn the basics of creating things like this. 이거 한국에서만 쓰는 건가, 아니면 해외에서도 쓰는 건가요? 지금 이제 이 프로그램 자체적으로 이제 한국에서 개발 중이고, 이제 아직은 한국에서만 사용이 되고 있고, 이제 앞으로 나아가서 이제 외국에까지 이제 갈 수 있도록 저희가 지금 Okay, 만들고 있습니다. so basically this is a new program, a new service that's being used only domestically at the moment, but they do have plans to export abroad as well. 그럼 여기 이 전시에서 나올 이유가 뭐 디스트리뷰터랑 만약에 만나고 싶은지, 아니면 바이어 만나고 싶은지, 홍보하고 싶은지 어떤 이유로 나오셨어요? 이제 저희 프로그램을 좋은 곳에 이제 많이 알리고 더 이제 직접 체험해 보면서 저희 프로그램은 이렇게 만들고 있다라는 이제 홍보를 하려고 나왔습니다. Perfect. So they came out obviously to advertise and show that this program is available. 우리 짧은 시간이 있기 때문에 혹시 마지막으로 더 추가하고 싶은 말 있으실까요? 저는 이제 직접 여기 MC 보시는 분이 직접 저희 프로그램을 체험해 봤으면 좋겠어서 네. 여기 앉아서 혹시 게임 혹시 가능한지 여쭤봐도 될까요? 오케이, 한번 해볼게요. 네. 어떻게 하나요? 이제 방향키로 제가 마이크를 잡고 있을까요? 네. 네. 방향키로 움직이고 오케이. 스페이스바 점프. 그래서 저기 마우스로 이제 오케이. 네, 각도를 바꿔서 저기 위에 꼭대기 사과까지 올라가면 되는 거예요. 오케이. 그 여기로 가가지고 이렇게 해서 점프. 아이고. 나이스. 여기 더 점프. 조금 뒤로 가서. 뒤로 가서. 점프. 그렇죠. 그럼 저도 이런 게임을 만들 수 있을까요? 그럼요. 당연히 쉽고 이제 이것도 직접 학생들이 만든 게임이라서. Oh, very cool. I'm bad at this game, but I'm trying this out now. And he said that a student actually designed and developed this game, and you can too. Thank you so much. 시간 내주셔서 감사합니다. D-Carrick, right? We're at D-Carrick, and you can try and come over here and learn how to design and develop your own game. We are moving on to our next interview, RGB Makers. Hi, how are you? 저 제이라고 합니다. 반갑습니다. 그 인터뷰를 한국어로 진행할까요? 둘 다 가능은 한데. 그래요? 영어로 할까요? 노력해 보겠습니다. Okay, great. We're here at RGB Makers. What solution or product are you showing today?
So we made a product and content about this poet called Yoon Dong-ju, and he is a poet who were inactive when we were under Japanese Occupation. We were colonized by Japan. Yep. And so his poem contains a lot of messages about those times, and he wrote about his life and his how he missed his hometown and all those stuff in his poem. So we want, and he has a lot of fans, you could say. So we try to kind of memorize him and to show how he lived and how since he wrote poems that are not in real, so we wanted to show how it would look if it was in real life. And so we made some sceneries and levels that visualizes his poem, and so who experiencing this content will be able to see how it would have looked like if we were in the poem. Cool. Yeah. Is the reason of doing this, is your company just focusing on his work to show off his work? Are you trying to show what your technology can do? Why did you choose him, or what technology are you using? So the reason why we chose Yoon Dong-ju, the poet, is because he's, like I say, he has a lot of fans, and he's really famous. He's one of the most famous poets in Korea. So we want to start with him, and we want to memorize him in the first place. Okay. And the technology part, we want to show how we can visualize people who are not with us anymore. So you can use this technology for other people as well. So you just chose him to represent your technology. So we're planning on other people too. So like other poets and other historical people. So we made other contents from history. Like there are other people that we cannot say in this place. So yeah, we can visualize a lot of people that are not with us anymore. So this is just one part of it. We're trying to show the technology, yes, and we're trying to memorize this poet. Can you show me really quick kind of how it works? Yeah, but okay. So you have to put on the head device. Oh, in the okay. first So place. can I kind of advertise this way? If you come down here to this exhibition, you can directly try out their technology, their headset, their handsets as well, to experience this poet. Again, this was a poet that was very famous during the Japanese occupation and colonization of Korea, and they're showing what their technology can do to help bring people back to life in a way. 저 개인적으로 이순신에 관심이 있어가지고 이순신 것도 만드는 건가요? 만들 수 있습니다. Oh, cool. Yes. So I personally have interest in Lee Sun-shin, who's a famous admiral, and he said they can make that as well. So if you want to come out and see how the technology is used, come on down. I have another question. Is this only being used in Korea, or can you also use this technology abroad? Are you focusing on going to any other countries? We would like to focus on other countries too. So we do have the technology. So if we find the right person and right content that we can work on, we're open to make other people from abroad, other countries too. We're planning on it. We're looking forward to it. Awesome. Is there anything else you'd like to add to our interview? We have a little short amount of time with each company. Just a little more about our content. Sure. We can, so like I said, you can see what it would have looked like if you were in the poem. So whoever is interested in Yoon Dong-ju could come and just experience how it would have been if you were with him and all that. So yeah. Very cool. So it's an abstract way. You're going deep into the poem. It's not just about like walking around like a video game like environment. You're going to experience this person and what he did and how he lived, and they're going to also bring other people to life as well later on. RGB makers, they want to bring this technology abroad as well. Come check them out. Thank you so much for your time today. Thank you. Your English is perfect, by the way. It's great. We are moving on to our next interview, coming over here to Giga-chan. Hi, how are you today? Very good. Nice to meet you as well. Tell me about Giga-chan and what you guys are doing. 제가 잡아드릴게요. 한국말로 더 하셔도 되고. 네. 제가 잡아드릴게요. 예. 저 한국에 있는 조선소나 빌딩이나 플랜트 시설을 구글 스트리트 뷰와 같이 커스터마이징된 VR 솔루션을 구축을 한 다음에 DB를 연결해서 사용자들이 쉽게 공간을 가볼 수 있게 하는 그런 솔루션입니다. 그럼 VR 헤드셋 혹시 쓰는 건가? 이거 어떻게 쓰는 건가요? 웹 VR이라고 해가지고 URL로도 바로 사용할 수도 있고요. 그 다음에 헤드 마운트 디스플레이라고 해서 그것도 다 사용 두 개 양쪽 다 사용이 가능합니다. Okay, very cool. So this technology is taking something like Google Maps, and it's from like a bird's eye, or you could go to Street View, but this is bringing it into a 3D environment, if I understand correctly, to give people a better sense of the area that they're trying to explore. He can connect it to your TVs at home, and you can use a headset as well to experience the environment.
맞습니다. 그리고 이 사용 목적은 조선소라든지 조선소의 큰 배라든지 요거 보시면은 네네, 한번 보여주세요. 예, 이거 보시면은 배가 크거든요. 그래서 쉽게 이제 이동을 해서 시간 절약을 할 수 있고요. 네. 그다음에 시간 절약한다는 건 업무 효율성을 높일 수 있고 그거는 또 원가 절감을 할 수가 있습니다. 그래서 실제 빌딩이나 선박이나 플랜트에 가보지 않고도 이렇게 볼 수 있어가지고 그 작업자들이 일하는데 편하게 일할 수 있도록 하고 있습니다. I totally got it now. He's showing a different. I said Google Maps before because that's the example he used. But if you look here, they basically have drawings, 2D drawings of an environment or a work facility or a factory, and then you can go in 3D. And this is a model right here, and it helps to improve the efficiency and safety of a work environment. And you can simulate all these things right now. This is a big area in which the metaverse is going: safety and efficiency and real-time simulation. Correct? 이 솔루션을 혹시 한국에서만 쓰는 건가, 아니면 해외에서도 이미 쓰는 건가요? 지금 현재는 한국에 우리나라에 26개의 원자력 발전소가 있어요. 거기에 2개의 원자력 발전소는 이미 적용이 되었고 네. 지금 3개 원자력 발전소 적용하려고 하고 있고 네. 앞으로 20개 우리나라의 원자력 발전소 적용을 하고 있고요. 네. 그다음에 하나 오션에서는 그 조선소거든요. 배 만드는 곳인데 거기서는 잠수함, 네. LNG 선박, 그다음에 그 선박 같은 그 사람들이 가기 힘든 그런 고부바 같이 선박 같은 것에 이런 네. 거 적용을 해서 유지 관리라든지 아니면은 매뉴얼로도 활용을 할 수 있고 네. 설계 쪽에서도 활용을 할 수가 있습니다. 네. 예, 그렇게 이 솔루션 혹시 해외에서도 쓸 생각이 있을까요? 기회가 된다면 쓸 수가 있죠. Okay, 예. so basically right now they're working around with, they have collaboration or contracts with around 26 companies in the works, but right now it's being used already in 2 situations and about to be used in 3 different ones. He used an example of going to the shipyards, basically anything that has to do with maintenance or a user manual in order to make this process more efficient, or places that are hard for humans to go or it takes time for them to get there. This is a solution that's going to help make that more comfortable and more available. 혹시 더 추가하시고 싶은 말 있을까요? 그래서 우리나라 조선소 같은 경우는 미국에 있는 방산업체일 경우에는 비용이 높다 보니까 네. 대한민국의 조선소를 활용을 하거든요. 그때 이제 요 매뉴얼을 활용한다면은 그 업무 효율성도 높이고 그다음에 시간도 절약되고 비용도 절약시키고 Okay. 그렇습니다. 예. So this is all focusing on efficiency, safety, and cost reduction. Right now it's only being used in Korea, but if it does successful here, he also has plans to export his technology and service abroad. 맞습니다. 네, 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Okay, come check these out in person. I have a short time. You guys, if you come here, you can spend as much time with each company as you want and try them in real time. We're here at CP Labs. Okay, easy. I'm Jay. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you tell me a little about CP Labs and what you're showing today? 들어가 볼까요? 예, 들어가서 설명드릴게요. Okay, come follow me, guys. 예, 저희 CP랩스는 블록체인 전문 기술 기업입니다. 그래서 오히려 전 세계 특허 3위라는 부분으로서 좀 많이 알려져 있는 기업이고요. 그래서 블록체인 하면은 이제 메인넷이다, 아니면 뭐 관련된 그 다양한 인증 서비스, NFT 발행 이런 서비스들을 많이 제공을 하고 있는 전문 기술 기업입니다. 필요한 곳이죠. A lot of people only see today, they see physical products, physical services, how things are made visually, but these are the people that make it all happen, working with blockchain, certification, patents and such. Without the support from places like CP Labs with certification stuff, your product cannot come to fruition, and you need people like CP Labs to help make that possible. 예, 그래서 지금 저희가 어떤 서비스를 제공하냐면 부산시에서는 부산 블록체인 통합 서비스라고 해서 부산 시민들이 그 시민 카드를 발급받아서 다양한 혜택들을 받을 수 있는 비패스라는 서비스들도 있고요. 아, 오케이. 네, 그리고 뭐 조금 더 설명드리면 사원들이 사원증을 모바일로서 사원증을 발급받아서 본인이 나 사원이 맞아요라는 부분들을 하고 있는 메타패스라는 모바일 사원증이라는 서비스들도 같이 제공해드리고 있습니다. 이거 직접 이 소프트웨어까지 직접 만드는 건가요? 예, 저희가 만들었습니다. Okay, so they made this software as well, and you can see this is being used, as far as I understood, in Busan by the citizens of Busan right now, and it helps with things like safety and identification and passes. Here's another one where it has the picture, and these are certified, safe, protected digital passes. 예, 그리고 이런 다양한 서비스를 만들면서 저희가 이번에 좀 새롭게 만들었던 것들은 어떤 서비스냐면요.
블록체인을 이제 적용하신다라고 하면 그 블록체인에 대한 노드들도 구축해야 되고 그다음에 스마트 컨트롤을 개발한다거나 그리고 기존에 있었던 서비스에다가 블록체인을 연결한다라고 하면은 뭐 다양한 API나 이런 것들이 필요합니다. 그러면 그런 인프라부터 개발, 비용 이런 것들이 굉장히 많이 필요하고 네. 많이 이제 개발 기간도 많이 소요가 되는데요. 그런 부분들 없이 단순하게 API 연결만으로도 서비스 블록체인을 적용할 수 있는 블록체인 API 적용 서비스를 이렇게 만들었습니다. 그래서 다양하게 뭐 본인들이 뭐 메타버스 같은 경우는 NFT를 발급하고 싶다라고 하면 API 한 번만 콜하면 블록체인에다가 NFT를 발급해서 돌려드리는 거죠. 그래서 API 한 번만으로 블록체인을 활용할 수 있는 서비스를 이번에 내놓게 되었습니다. Okay, even to me this sounds very complex. I'm sure it's complex for anyone within the industry that's not an expert like himself here. But basically what he's showing here is it makes the whole solution more efficient and simple because after you connect through API, it's going right into the blockchain and there's a lot of information about how this is being used. I'm learning about this as well. If you want to learn more about this, come talk to the expert at CP Labs. 이런 서비스 한국에서만 쓰는 건가 아니면 해외에서도 쓰는 건가요? 지금은 현재 그 국내용으로 한국에서 이 서비스가 막 나오긴 했습니다만 이제 앞으로도 해외에서 쓸 수 있도록 영문 사이트들 오픈할 예정입니다. 그래서 정말 특징은 블록체인 구축 없이도 스마트 컨트롤 개발 없이도 API 호출로 간략하게 블록체인을 사용하실 수 있는 이런 서비스입니다. There you go. In order to use the blockchain without having things like API and anything else connected at the moment, you come down and they make the whole process much more simple. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. That is CP Labs, all doing with blockchain, API, and connection, smart passes, secure passes, digital, of course digital, we're here at a metaverse. We are moving on to our next interview. It is KVR Interactive. Hi, how are you today? 반갑습니다. 네, 반갑습니다. KVR Interactive 맞으시죠? 맞습니다. 어떤 거 보는 건가요? 예, 저희 회사는 이제 온라인 웹 메타버스 서비스를 개발하는 회사고요. 예, 이번에 XR 오브 마이스라는 서비스를 소개하기 위해서 참가를 했고, 저희 서비스는 보시는 것처럼 국내 기업이나 기관들이 저희 서비스를 도입을 하면 오프라인 행사를 온라인으로도 이렇게 운영할 수 있는 서비스. 여기 전시처럼? 맞습니다. Oh, cool. So basically, they are developing this XR service here, and they are using, as an example, is that basically it's like an offline to online. So there's a lot to do with like digital twins these days and all that. And basically, we could experience, or you at home could experience this exhibition offline as well. 이거 어떤 특징 갖고 있나요? 네. 저희 서비스는 이제 뭐 소규모 전시라든지 이렇게 오늘 같은 KMF 2024 같은 대규모 박람회도 XR 허브라는 서비스를 운영하시게 되면 온라인으로 다 만들 수가 있는데 간단히 좀 보여드리면 미리 준비되어 있는 여러 가지 기능들이 있습니다. 그래서 온라인 서비스를 구축을 이해가 없으셔도 저희가 갖고 있는 이런 다양한 기능들, 준비되어 있는 템플릿들을 활용을 하시면 적은 시간으로도 이런 행사들을 단기간에 완성할 수 있고 운영할 수가 있습니다. 그 커스텀 만들 수 있는데 근데 만약에 힘들거나 아니면 뭐 시간 없으면은 더 효율적이게 템플릿 이미 개발했던 템플릿 쓸 수 있다고 말씀하신 거죠. Okay, basically if you guys want to add this into as things become more digital, you can upload or send your custom solution, your 3D model as well. However, they have templates built in that make the whole process easier, comfortable, and more efficient. 그래서 이렇게 개최가 된 온라인 서비스는 저희 같은 참가자 입장에서 보시면은 이렇게 개설이 된 이후에 운영사가 만드시면 이렇게 가상의 온라인 부스가 만들어집니다. 이렇게 만들어진 것들을 다양한 메뉴를 통해서 참가자들이 다 볼 수가 있고 내가 원하는 부스에 가상으로 방문을 해서 뭐 홍보 영상이라든지 컨텐츠들을 볼 수가 있고 기업 정보들을 얻어가실 수가 있습니다. 또는 여기서 그래서 바이어들과 여기서 브로셔를 주고받거나 뭐 문의하기, 명함을 남길 수 있는 기능들 제공하고 있고요. 그리고 기업들이 갖고 있는 제품이나 서비스들을 이 안에 자연스럽게 배치를 하기 때문에 온라인 상에서도 마치 오프라인의 행사에 참가한 것처럼 다양한 정보들을 얻으실 수가 있고요. 이런 여러 가지 미디어 기능들도 다 들어가 있기 때문에 이런 정보들을 얻어갈 수가 있고 그리고 운영하고 있는 실시간 그 바이어들과 운영사 담당자랑 이렇게 화상에 지금 라이브로
저쪽에 있는 Where's your camera? 예, 모바일을 통해서 지금 Wave to wave. Oh, there we go. Okay, so you have a camera live going on as well. So what he's saying here is, I keep telling everyone to the camera, why don't you come down and check out the exhibition? However, if you're not in Korea or you don't have time to come here, you can now experience the exhibition and booths here and their product, their contact information, their events, and you can register with everything through this service here. Very cool. 이거 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 해외에서도 쓰는 건가요? 저희가 이렇게 만드는 건 웹 기반이기 때문에 웹의 장점은 설치가 필요 없이 URL 공유만으로 전 세계 누구든지 참가를 가능할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 저희의 장점은 별도의 설치도 필요 없고요. 즉시 참가할 수 있고 시간과 장소 제약 없이 글로벌한 행사를 이거 저희 엑셀 허브를 통해서 운영할 수가 있다는 장점이 있습니다. There you go. This is not only just a product that's being used here in Korea. Anyone from abroad can use this product in order to show off what they're doing online environment, whether they're doing an exhibition in Korea or whether they're doing an exhibition abroad as well. So it can help Korean companies, it can help international companies. It's bringing everything that I'm doing here live into the digital environment. So global, also domestic. 그래서 이렇게 행사를 운영하는 입장에서는 이런 행사를 단기간에 이용하시기 때문에 그 기간만을 이용할 수 있게 합리적인 비용으로 저희가 활용할 수 있는 그 사스 형태로 서비스를 제공을 하고 있고, 그리고 이 행사가 개최된 이후에 여러 가지 통계 기능을 통해서 운영사들은 다양한 성과에 대해서 리포트를 받아볼 수가 있습니다. 그래서 차기 행사에 대해서 많은 그 인사이트를 얻을 수 있는 보고서를 저희가 제공해드리고 있습니다. 예를 들어 누가 몇 명 쓰고 있는지 몇 명 보고 있는지 이거 다 데이터 분석해서 이거 다 볼 수 있죠. Okay, so you can also see as a company in real time who's visiting the booth, who's interested, who's registering. It brings all the data in to make this a truly digital world. 그래서 저희 서비스를 도입을 하시면 이제 우리나라에서 매년 반복되고 있는 다양한 행사들을 온오프라인으로 다 얼마든지 만드실 수가 있고, 예전에는 구축의 기간과 비용이 많이 들었는데 그거를 획기적으로 절감을 할 수 있는 서비스를 제공을 할 수 있습니다. There you go. He's helping to reduce costs, make things more efficient, and make it a truly more global world where you do not have to be here in person, but you can experience everything online as well, experience their products, the services, the events, etc. If you want more information, come down and check out KVR Interactive. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. We are moving to our next interview. Let me see if I can get the name of this company. Alpha Circle. Hi. Jake. Easy name. Alpha Circle. Yeah, you like it? Yeah, I like it. That's It's very good. simple. That's good. What does Alpha Circle do? What we do? I'm gonna speak it in Korean. Oh, that's fine. Wait. 그 영어 만약에 가능하시면 이거 글로벌 뉴스 서비스인데 영어로 하셔도 되고. 한국말로 하겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 저희 알파서클은 VR의 고유의 문제점이 있는데, 보통 우리가 이제 화질을 이제 굉장히 문제점이라고 생각을 하거든요. 예전부터 VR 화질은 이제 안 좋다는 평이 있었고, 실제로도 이제 우리가 TV에서 보는 거와 다르게 4K라는 화질, 8K라는 화질이 있지만은 사실 이렇게 잘 찍어놓고도 그런 플레이able 디바이스들이 재생기기들이 그 화질을 정확하게 다 보여줄 수가 없기 때문에, 심지어 이게 360도거든요. 그러다 보니까 이제 그거 고유의 문제점 우리가 해결하자라고 해서 알파스클이 탄생을 했고, 저희는 그런 화질의 화질을 개선시켜주는 소프트웨어를 개발하고 있는 회사입니다. Very cool. So basically, Alpha Circle is working with video and picture quality. Up until now, even though our cameras and TVs can display at 4K and 8K, there's been criticism within the VR industry because the resolution was pretty low in compared to our smartphones and our TVs. So they developed a software and a program that helps address that issue, especially with 360 environments. Okay. 그리고 그런 소프트웨어를 저는 알파뷰라고 부르고요. 저희 알파뷰에 대해서 간략하게 설명을 드리겠습니다. 네, 한번 보여주세요. 이거 봐야 될 것 같습니다. 컨셉을 제가 알려드릴 건데, 이제 이 복잡한 컨셉은 아니고, 영상도 하나의 이미지라고 생각을 하시면은, 이 영상의 이미지가 이게 만약에 100 pieces로 100개로 조각이 나눠져 가지고 한 번에 우르르 온다고 상상을 하시면은 너무 이제 리소스를 너무 컨섬션을 많이 하잖아요. 그러다 보니까 그렇게 하지 않고 저희는 분할을 좀 약간 깔끔하게 통통통 이렇게 해가지고 한 번에 이미지들이 이렇게 보여지게끔 하고요. 합치는 건가요? 합치는 건 아니고, 저희가 사용자가 시야각에 따라 이렇게 이동을 하잖아요. 이동을 할 때마다 그 분할된 영상들이 바로바로 이렇게 쫙쫙쫙 보이게 하는 거죠. 마치 이 영상처럼요. Okay. So basically, what did you? 이제 playback synchronization, 재생 동기화라고 부릅니다.
Okay, so it's synchronizing playback through. It's showing here. Their product is called AlphaView, but before, say it took 100 images and they kind of combined them to try and create a video out of it. That is not how this is working. What I understand is this is working in real time to capture it when then playback it. Depending on which each view you're looking at to help include the resolution of the image. It could be real time or it could be the recorded video. Either one. Either one. Okay. It's just the basic, changing the perspective of where you're looking at. Got it. Depending on the direction. Okay. Yeah. Okay. There you go. I'm no expert in this No, it's field. okay. So It's I fine. really Totally appreciate fine. that. Yes. Is this technology and service only being used in Korea? Is it being used abroad as well? Currently only being used in Korea. 한국에서만 사용되고 있지만 해외에 저희가 이제 뭐 중국이나 일본 또는 미국에 저희의 솔루션을 가지고 저희가 이제 이 솔루션을 가지고 할 수 있는 거는 다양한 영상 콘텐츠를 제작할 수 있는데 지금 현재 저희는 콘서트에 집중을 하고 있습니다. 그래서 저희가 최근에 포레스탈라라는 멤버를 이제 촬영을 했고요. 작년에 했던 콘서트인데 이 콘서트를 담아서 VR 컨텐츠로 만들고요. Of course 360를 만들고 그 다음에 이제 이거를 MD 상품으로 만들어서 그 안에 여기 보이시는 이거를 이제 HMD라고 부르는데 Head Mounted Display라고 하고요. 이거를 상자 안에 담아서 줘야지 팬들이 여기다가 이제 스마트폰을 넣어가지고 슬라이딩 한 다음에 들어가서 보는 거거든요. 그래서 이게 저희의 가장 큰 장점은 다른 회사들은 그 값비싼 그 expensive 헤드셋을 구매를 해서 해야 되는데 이거는 한 $5, $7 굉장히 칩해요. 그래서 이것만 있으면 집에서 본인이 갖고 있는 스마트폰으로 이렇게 슬라이딩 해가지고 영상을 재생하고 들어가서 감상을 하게 되죠. 제가 하나 제 샘플로 준비해놨고요. 먼저 설명해 주신 다음에 제가 한번 체험을 도와드리겠습니다. 제가 다시 들어올게요. 제 짧은 시간에 이런 인터뷰 해야 되니까 죄송하지만 제가 간단하게 이거 영어로 설명해드릴게요. Other companies using these expensive headsets, and this is only $5 or $7, and you can add your smartphone in here to experience VR in high resolution. And I made a mistake before saying that it had to be live. It's not that it has to be live. It can be pre-recorded as well, and they're specifically focusing on concerts where they've already used the technology, so you can see these in 3D in high resolution. I'll be back to try this. Okay. I want to try a bunch of things. That's great. Thank you so much for your time. I really appreciate it. 시간 내주셔서 감사합니다. Coming on to our next interview. I'm kind of weaving here. I'm going to come over here to T-Square. Yes, welcome to. Hi. Of course. What does T-Square do? I would like to explain in Korean first. 한국어 하셔도 됩니다. 네네. 이제 T-Square는 그 2012년에 설립이 돼서 그 QA 서비스를 제공하는 사업 모델로 그 비즈니스를 시작했고 그 각종 그 웹페이지나 아니면 어플리케이션에 관련된 부분들을 그 QA 테스트로 제공을 하면서 저희가 느꼈던 것들 중에 하나가 자동화가 필요하다. 그래서 2019년부터는 저희가 그 자동화 솔루션을 자바스크립트 방식으로 구성을 해가지고 고객들한테 서비스를 제공했는데 제공하다 보니 자바스크립트 방식에 좀 문제점들이 드러나가지고 현재는 비전문가도 쉽게 자동화 테스트 시나리오와 케이스를 생성할 수 있는 오토스퀘어라는 자동화 테스트 솔루션을 지금 제공하고 있습니다. Okay, so I'm trying to understand correctly. Is this testing testing script, but you had a problem before with the JavaScript, and this is an updated, and it helps people test code or script within their applications? Yes. Especially mobile device, mobile application, mobile web, as well as the PC web page. Got it. Yeah, Okay. We can support it at everything. Everything, but it's a testing program. Testing solution. Testing solution. We Testing are saying solution. testing solution. I like that better. Testing solution, not Yes, testing yes. program. Okay. Right now we are showing this our test autoscaler is how to learning this. So actually the mobile device is learning this, but at the same time the laptop and the display monitor showing the same image. Yes. Yeah. And this is the scheduler. And if the engineer created the test step and then case and the scenario, and then just to simply click, And then it does it automatically. Yeah, automatic. Yeah. So if usually most of the test automatic test they are using the JavaScript. But if somebody engineer changing and the process is changing, the script should be changed as well. I understand. Yeah, but
our solution is very simple UI solution. Okay. So even the junior engineer, they can use our solution just to click. So you don't have to be a complete expert. Yeah, It's an no, we don't- automatic we don't testing necessarily- solution we don't necessarily. that's not only relying on JavaScript. Yeah. Wonderful. Is this being used only in Korea? Is it being used abroad? Right now, we are doing a business in Korea, especially internet banking and the mobile banking, something like that. Okay. Frankly speaking, we are close discuss with the tier 1 Okay. bank group right now. Okay. But we are planning to go outside, especially Southeast Asia first. Okay. After that, we're gonna go to the China, and then Europe, and then America as well. Great. Yeah. Is there any? I fully understand. You did a great job explaining your product. Okay. Is there anything else you'd like to add to our interview? I think that's it, because this trade show is that the metaverse. All of the metaverse the supplier, they have to have a mobile application and a web page, so we can support. There you go. There's your big selling point. All of them need a mobile application and web page. They can help support with automatic testing, and it's not relying just on JavaScript. They're being used in Korea right now, but they have plans to export their service abroad, starting with Southeast Asia, moving to China, and going to Europe, and then America. His English is wonderful. Your Korean is great, I'm sure, obviously being Korean. If you want to talk to the expert, come on down to T-Square. Yeah, T-Square. 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you so much for your time. Thank you. 감사합니다. Thank you for your taking time. Thank you. T-Square, okay. All right, we are coming on to our next interview here at Sims Reality. 예, Sims Reality. Sims Reality. 예, Hi. Korean. Oh, sure. I'm Jay. Nice to meet you. 반갑습니다. 반갑습니다. Jay라고 합니다. 예, 한국말 하셔도 됩니다. 네, 걱정하지 마세요. 네, Sims Reality 어떤 프로그램인가요? 일단 저 회사 조금 소개해 드릴게요. 네, 그렇게 하세요. 저희는 대전에 있는 메타버스를 전문적으로 하는 기업이고요. 네. 저희는 진심으로 메타버스를 하고 있고 지금 현재 산업용 메타버스를 하고 있습니다. 근데 지금 저희가 좀 여기 보시는 소개해드릴 것은요, 항만 메타버스입니다. 예, 지금 부산에 있는 저희 신항만 쪽에 한 23만 평을 메타버스로 구축하고요. 실제 항만에서 이루어지는 모든 과정들을 메타버스 공간 안에서 현실과 가상을 실제적으로 동기화하는 그런 역할을 하고 있습니다. 이제 지금 저희가 구축하고 있는 게 구축이 되면요, 실제 어떤 일이 일어나냐면 기존에 있는 데이터 중심에서 메타버스를 통해서 3D라든지 그리고 그래퍼, 그리고 다양한 차트를 통해서 입체적인 의사결정이 이루어집니다. 그를 통해서 AI하고 시뮬레이션을 통해서 실제 이 작업의 효율을 한 10%에서 15% 정도 올리는데 이 프로그램 주 목적이 있다고 생각하시면 될 것 같습니다. Okay, 대전이나 대전 말씀하시죠? Okay, so they're based in Daejeon. He touts them as a real metaverse company. There's a lot of companies that say they work in the metaverse. He says they're a real metaverse company, and basically they already have projects in Busan, for example. 230평이라고 하셨어요? 23만 평. 23만 평. 230,000 평. I gotta think about how to translate it. It's huge. 230,000 평, big size, using the metaverse for real-time simulation. Is this used for maintenance, data? 이거 어떤 식으로 쓰는 건가요? 이게 항만의 뭐냐면 전체적인 관리, 관제, 통제. Okay. So management. 혹시 유지도 하시는 건가요? 예, 맞습니다. Management and maintenance to help reduce cost, improve efficiency. 이 서비스 혹시 직접 보여주실 수 있을까요? 예, 지금 저희가 이게 실제 데이터와 연동이 돼야 되기 때문에요. 항만은 365일 24시간 무기열성 있게 운영이 돼야 됩니다. 그래서 저희 시스템을 다 들고 오지는 못했고요. 지금 이 영상을 보시면 보시는 바와 같이 가상으로 다 항만이 구성이 되어 있습니다. 네. 이는 기존에 그냥 단순히 데이터로 보는 걸 떠났어요. 이 가상에 있는 모든 항만 데이터들을 오브젝트 단위로 다 선택하고 판단할 수 있고 변화시킬 수가 있습니다. 그러니까 말씀대로 항만에 있는 유연성을 엄청나게 혁신적으로 계획했다고 보시면 될 것 같습니다. Okay, so basically it's used in real time, 365 days a year, 24 hours a day, because it's taking the data processing in real time and it's showing you here this huge solution within a shipping yard, shipping container yard, with the AI prediction as well, and the current situation of how to make it more efficient and how to move product around within that area.
예, 맞습니다. 네. 이 서비스를 혹시 지금 한국에서만 쓰는 건가 아니면 해외에서도 쓰는 건가요? 그런 계획 혹시 있으신가요? 있습니다. 지금 저희가 구축하고 있는데 어찌 보면 한국에서 좀 새롭게 시도되는 형태고요. 실제 해외 쪽하고도 지금 수출 관련된 내용은 좀 논의되고 있는데 아직 구체적으로 되어 있지는 않습니다. 근데 저희가 다음 세대의 항만 시스템 플랫폼이 될 것이라고 믿고 있고 이걸 전수하려고 노력하고 있습니다. Okay, so basically it's being used domestically right now, but it's already a proven technology being used in Busan. They also, if available, have plans to export and use this abroad as well. They'll try their best to do to do as much as possible within the metaverse area, and they're a real metaverse company, as I said before. I think I got this Sims reality right from Daejeon. 예, 대전. 시간 내주셔서 감사합니다. 아닙니다. 예. Thank you, Beach. 네, 반갑습니다. 감사합니다. Okay, come check out, guys. Again, I'm just a reporter. I'm not the expert in this field. If you want expert information, come down and check them out. Moving on to our next interview. It's a bit of a maze. I'll tell you kind of what I'm seeing. Lots of headsets, some people moving, motion capture, a lot of various technology. We're moving on to, oh, cool. MOA mocap, did I get this right? Yeah, sure. This is called motion capture solution. Okay. And yes, our company is called Motion Technologies. And there we go. Yes, and Motion Technologies, motion capture system. Tell me a little bit about your solution or service or your system and what makes it unique. Sure. So this we've been operating and providing motion capture solution for gaming, VR, film, and broadcasting industries for over 23 years. And with the 23 years of expertise and experience, we developed our own solution called Yan Studio and MOA. Okay. So this Yan Studio is facial animation and facial expression tracking solution. And the MOA is full body tracking solution. Okay. So facial expression, full body over here. So if she moves her mouth, that character moves its mouth as well, right? Exactly. So as she is moving her body and as she is changing her facial expression, it is being live streamed to this character right away. Can people at the exhibition try this out for themselves? Are you just having this on display right now? Yeah, you want to try this? Can I? Sure. Oh, cool. I've been wanting to dance in front of the camera all day. I'm finally going to dance in front of the camera. I told you guys I would. So I'm going to try really quick to dance in front of the camera. It takes time for setting up the body tracking solution, but still Can I just do this one then? Sure. Yeah. I know you're going to ruin my perfect hair, but that's okay. Okay, ready? How we doing this? So if I smile? Yeah, could you make a neutral face? 요거 잠깐만 봤어요 이거. 같이. 이거 내가 그냥 플레이 따로. Okay, so basically, this solution is showing not only body motion capture, but expression motion capture as well. Is it working? Okay. Now what? Yeah, so we will do the calibration now. Okay. So could you make a neutral face and look at the front? Yep. 자, calibration 할게요. Okay. Yep. Okay, now I can start moving. So he has to calibrate it. I have to make a neutral face. And as I talk to you, you can zoom in here because I'm now just going to be an avatar. We are dealing with a really cool motion capture and facial expression capture as well. And I'm a cat girl as well. What makes your system unique compared to other motion capture systems? So the most uniqueness is that you can fine-tune your facial expression. So, for example, you and her face are different, right? But still, we can fine-tune the facial expression to make it as suitable as your facial expression. So I can change the character, the avatar. It can suit my facial expression. It can be more accurate as well. Is this solution only being used in Korea? Is it being used abroad? So it's being used abroad as well. So we signed the partnership agreement with our distributors worldwide. So we have distributors in Japan, China, USA, and Russia, and Sub-Saharan Africa. Very cool. Yeah. So what's your big reason for coming out at this exhibition then? Are you trying to meet global partners, distributors, advertisement? Yeah, so we came here to find our B2B and also B2C customers. Oh, B2C. Yeah, and of course, if there is any company who is interested in partnership, we can of course do so.
And we want to showcase our unique solution because it's really simple and easy to use, and it can yield consistent quality no matter the operator is. Very cool. So they're looking for business collaboration, partnership as well. It's not only B2B though, it's also B2C. So if you want something like this and you want to be a cat girl, at least they got the eye color right, got the blue eyes there, and you want to dance at home and work with some motion capture, come check it out. Thank you so much for your time today. This is my first interview ever with a facial motion capture system. 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you so much. I'm just going to walk away, right? Oh, what's the range on this? Can I walk around and would still work? Yeah, during the China Joy, we tested the distance, and it worked fine until 150 meters. 150 meters? Yes. Very cool. Thank you so much. Okay, we are here with a motion capture and facial expression capture, and we have so many more interviews to do and so much more technology to see. We'll see you soon.